Hello everyone, Makadi Enyu. Welcome to my channel. My name is Forbes. So nasi nangooneka message kango cross my mind as I was driving home, and then I thought maybe let me just quickly make a video and share whatever that I'm thinking. I know there are a lot of Zimbabweans that could consider to move to the diaspora, or some who are caught in between staying at home and moving to the diaspora. So here's my message to you. If you are staying in Zimbabwe and unoti kana uchinge watambira wosarawo at least maybe $200 or $300 in your account after your bill payments and everything, do not consider moving at all. It's far much better to be at home than to be in the diaspora. Zviri nani chaizvo to be in places you are familiar with, people you are familiar with, cultures you are familiar with, and places you are familiar with. Mitemo yawakajaira than yekunze. So ka-advantage kako akanyanya kufungika kana uchinge uchiri kumba, especially when you're considering moving to the diaspora. Unenge uchingoti zviri nani, maybe ndimboenda out ndinoona zvakamira sei, maybe I will break through kunze uku nezvizvi. So I'm just here to quickly give you some of the facts that ungofungawo hangu, and maybe perhaps you might consider using them. Kana wanga uri pakati pekuti uri lukewarm, you don't know which side to choose. Kuna ma-advantages ariko kuZimbabwe asingawanika kudiaspora, or in most places in the diaspora, or for majority in the diaspora. For example, kana uchigara muZimbabwe urikugara muHarare, you are renting or you have your own house, unogona kungozvitsvaka garden kako pamba wozvirimira muriwo wako, maonion, madomasi, macabbage, macarrots nemamwe maveggies akasiyana siyana. So advantage kako unokawana kumusha, but kana uchinge wakunze kwenyika haukawane, in the sense that some places that you go and rent or stay or won't allow you kuti unge une garden unodisturba their landscape pamba pavo. Anenge akagadzira musha wake zvakanaka, akaisa maruva ake, landscaping yake zvakanaka. Saka kuti uchiuya uchisa garden redu raya ratakajaira raya, they won't even understand kuti chii chauri kuita ichocho and everything. So kagarden kaya sometimes, I know pandaiva ndiri kuZimbabwe, I would never really see it as an advantage, to be honest. I would never really see advantage yazvo. You know, you don't even calculate kuti garden iri kutondipa muriwo every day, riri kundipa madomasi, maonion every other season, and zvinotondikata macosts pakati nepakati nepakati. We never really make those calculations to see how much it's really saving us. Maybe I'm speaking for myself, maybe they do, but I didn't do that. But I ndiri kuZimbabwe. Saka plus kagarden kako twedu tokumusha kuti tunotipa another advantage yatisingambofa takawana kunze kwenyika. Miriwo maveggies atairima, and the fruits that we had, they were all organic. Waiwana organic avocados, mangoes, peaches, and pawpaws, nemama different fruits. And miriwo yacho maonion, domasi, cabbage, nezvimwe zvakasiyana, macarrots, they were all organic. And those things kuno kunze kwenyika hazviafodheki wangu. Kana uchitenga uchitozogona kutoafoda mavheji, unokwa kungodya ma-GMO iwaya anova asiri that healthy, anova anokanganisa utano within a short period of time. So ka-advantage kamwe kaunowana uri kumusha, but kausingawana uri kudiaspora. Kana uchizenga watoita huku, even better, unombopota uchislota wawana dzenyama, kana wane dzemazai, unonhonga mazai mugarden mako, zvichitofamba mazuva achitopindika achiendeka. All those things kuZimbabwe zviri organic, so zviri good and healthy for us. But kunze kwenyika, most of the things are GMOs. Saka zvinenge zvakaoma, hakuna ka-advantage kakako. And then ma-rentals kunze kwenyika, ma-rentals are paid weekly, guys. Most places are paid weekly or fortnightly. Rarely do we get to pay them monthly, except for vanotambira mabasa on a monthly basis. Vanotambira my wages or salaries are on a monthly basis. Majority of the people are paid wages, weekly wages or fortnightly wages. Saka ma-rentals achona manje anobhadharikawo according to that, either weekly or fortnightly for majority. And ma-rent iwayo unoita kunge wakambokanganisira landlord something. Because rent yachona iyoyo will take half, if not more than half, of whatever that you are earning. It's a lot of money, guys.
imari yakawanda yaunotongoluza pawiki iyoyo, half of your wages if you are paid weekly, half of your wages if you are paid fortnightly, going to the rent. It's too expensive. Whereas kumusha rent, I still think even now tichichanisa do US dollar redu marent are by far better and cheaper kumusha. And then after rent kunouya groceries. Groceries achona, they are very expensive. Chingwa chinenge chiri nani kunoku chinoita $3.49, $3.29. So $3.29 tikaiconverta to rands, it's like 30 rand 30 cents. So 30 rand 30 cents chingwa chinenge chiri nani. Kune zvimwe zvaya zvinenge zvakati chipei zvokuti unogona kuwana $1 something, but chisi chingwa chibeferere chimwe chokuti kana ukachidya chinoita kunge chinonamira mumatumbu nekudii. So it's not really chingwa chakanaka chatingarecommend, but chatinozoti chiri nani chatingacompare nechatikakura tichidya kuZimbabwe, that kind iyoyo unotenga kuiwana kuma$3.29 kuma$4 zvichienda kumberi. Saka chingwa chacho chinodhura, groceries in general inodhura, nyama inodhura. So just those two, rent nenyama, zvine zvatokurova mari zvekuenda. When we were still in Zimbabwe, Zimbabwe, then we moved kuenda kuSouth Africa. Tikazobva kuSouth Africa tichienda kwatave, takangotarisa masalaries atanga tichazonotambira ikoko, and then vatamaconverta mari yacho vataita back to rands, tikati imari yakawanda kai, tabuda nenyika tapfuma. But in actual fact hapana kubuda nenyika kwaunenge waita, cause takanga tisina kuconsider zvinhu zvakawanda, like zvatiri kutaura zvemarents izvozvi, zvehealthy, zvemagroceries, kuti zvichange zvichidhurawo zvakadii, magetsi, mvura and everything. So now tazouya kuno tachizozviona, takangoona kuti mari yaka, it's not really much at all. Yes, it sustains us. Yes, it sees us through the weeks or the week or fortnightly or the month. Aiwa tinitakagara musha hedu, chikafu munenge munacho henyu, but it's just hand to mouth. Anything else yokuti uzoita kunze out of that chinokusumudza, chinokuita kuti uende chinokupawo kamuka advantage like zvataita kumusha zvati zvinotinetsei. Kakawanda kana uchinge uchitambira zvinhu zvachona zviri interconnected, kuti for example tax or VAT vanenge vari connected to your bank account, and any other mari ikapinda imomo, it's the tax vanenge vatoiona kuti yataxwa isina kutaxwa, they want to know why yabva kupi, zviri kufamba sei. Saka kune masituation iwayo waona yekuti anokulimita, whereas in Zimbabwe you can still go to work kubasa, unoshanda mushe wabva kubasa wotoita kaside hustle kako kotopinzawo mari yakatoti kana $1,000 or $2,000 or whatever amount that comes to mind, yaunenge waita, but yotopinda maaccount usina kana kubatirwa imwe tax pamusoro over and above, because kune normal tax yaunobatirwa handitika kana uchinge watambira salary. Anything other than salary chichapinda iri mari or any form of income, tax yacho inobva yakwirisa stereki. So unobva warohwa neiyoyo, or ukaita some transaction, maybe wangoitawo cross deal kawasangana nako and waita mari yakati wandei, tax inozogona kukurova ipapo babaka, or they will even come and ask you why mari iyi waiwana kupi, zvafamba sei. They want to know everything, and kana uchinge usina answer inenge iri right, mahwana anenge atotanga. So ndo maadvantages andingoda ngoti tivhurane tionesane, especially kana uchiri kumusha. Kuti kumusha unogona kuenda kubasa woita maside hustle ako nezvimwe zvakasiyana siyana, woenda cross border trading or whatever, unotekesa motikari kana mari dzako zichitopinda kuno kumari idzodzo dzinotekswa, salary yatekswa, mari iyoyo ichatekswa, uchanotenga grocery rakatekswa. Saka at the end of the day unorohwa netax, wosara usina enough to show for what you have been doing. Saka pabatei ipapo kana muri kuconsider maideas iwayo ekuenda kudiaspora. Ukarwara uri kumusha unongoenda kunoona doctor, wanoona doctor wotonorapwa. Kana uchinge une serious situation wotoendeswa kuna specialist, and usually sometimes you can be lucky to see the specialist same day or the following day or the next 2 days. Kunoku unotoita appointment yekuti uende kwadoctor
warwara watofuma uchirwara nemudumbu zvakaipa, uchada appointment yekuenda kwadoctor, and most likely dzimwe nguva ugone kuiwana musi woyo, unogona kuiwana after 2 days. Nguva yese unenge uchitostrugula uchirwara, uchizoenda unoona doctor uya unorapwa, once situation yako it's a special case, it needs a surgeon or a specialist doctor or GP. Takutobuka in appointment yako of once next month. That's the only available date riripo rekuti uone surgeon. So that means kuti kwangwaya pese babo kusvika musi wachazonoona surgeon, and then surgeon vaya vochiona kuti vanogona kukubatsira here kana kuti havagona kukubatsira. So it's some of those things kuti unge uchiconsider when you are considering this idea of moving to the diaspora. So ndo zvimwe zvazvo zviripo. But again, like I was just saying, kuti kumusha kune advantages akawanda mazuva ano. People are migrating from urban areas going rural even better. Ikoko kuri kuraramika zvakanaka, una mataxis akawanda nezvimwe zvaunobhadhara bills besides kuti watenga musha wako, netumwe tumari tudiki twachazenge uchipota uchibhadhara twenzvimbo and everything. Unenge uchitorarama mushe woita maprojects ako akasiyana, kana uchada kurima mavheji, kana uchada kuita tsuro, kana uchada kuita huku, hanga, kana uchada kuita mbudzi, mombe, aquaculture, idzo hove idzi, fishing projects. It's some of those things kuti uri kunoku kuti uzviite zvinonetsa, unoti wafanira kutoenda kumapurazi uko, and then wodaidza mainspector, they come and inspect, woona kuti nzvimbo yako iri viable here, wokuudza zvakati, panodiwa zvakati nezvakati nezvakati. Zvinenge zviri very expensive, and mari yako yese inoperera imomo. So tumwe advantages twandoda ngoedza kungoemphasize on that. So kumusha kune advantages itwoto twausingakwanisa kuona kudiaspora. Pandogara panapa, you can't even put zvikwere zvehuku kuti uite huku. Unoswera wafonerwa police kunzi ari kuita animal cruelty. You can't. Haukwanisi kuti urime muriwo. Kumusha unogona kurima muriwo uchitokusevawo ka $20, $30 or $50 a month, which is a lot of money by the way. Saka tuma advantages toto tufunge moto consider. When you are home, you are amongst your family, it's easier kuti ungoti ndasudambura kuona amai, ndoda kunoona baba, ndoda kunoona tete or any of your siblings. Zvichitoitika kunozvishuwira ka, but you won't be able to do it until you save enough money to travel home, which usually costs you an arm and a leg to do. So it's some of those things that you should really consider when you are deciding kuti uda kuenda kudiaspora or uda kunogara kudiaspora. The grass is not really that green as we initially thought. Takatozoti tasvika tikangoona kuti izvi zvinongokwanirana neraramo. It sees you through. It's sort of a carrot yakangodengwa for you to survive, to see you through, so that unorarama, so that you can go back to work tomorrow, the day after, the month after, the years to follow. Mushe, you see. So reconsider izvozvo when you are doing that. Ka-advantage kaiko kuti unogona kuita tumaside hustle kumusha kuno kukari limited akatoriko. You can, but end up wakubhadhara matax akawanda, of which tax chews you into your profits aunenge waita. So consider that and wobva wanyasosa kuti okay, should I or should I not, And then chimwe chandika. Okay, so chakati chiri nani kunoku ma-school fees izvozvo zviri bowa zvo handidi kunyepa. That is really good. Vana will get good education. I have very good education. Munowana good education zvekutodaro. Most schools are free or they're subsidized by government. So you pay a certain amount, and in some schools and in most schools you don't even pay anything. Unozongobhadharawo sort of a donation. They call it donation. So you can just pay a donation or towards development echikoro or sport or anything to do with chikoro ichocho. Ndozvimwe zvaunenge wakuzobhadhara. But otherwise, in normal senses, most of the things zvechikoro, it's free, guys. And it will be free primary, free high school. I'm not quite sure tertiary kuti kunenge kwakamira sei, but some of the colleges are here kuti are free, like my polytechnic and all that. Kana uchinge waane citizenship ikuno. So in that regard, that's the only thing so far chandati ndaona kuti diaspora chinenge chiri nani. Health ndataura kuti inodhura, groceries anodhura,
marentals anodhura. Those salaries that seem like a lot uri kuafrica, especially uri South Africa kunoshandisa marands, kana uchidzinga wauya kunoku you just realize kuti it will just normalize and see you through the month. Aiwa bho magetsi hakuende magetsi, mvura, clean water all the time. But ndakafambira kuyazona mvura here nekuwana clean water, ndakauya kuti ndizoshanda ndikwanise kuwana advantage yekuti ndikwanise kuvaka kumusha nekuita zvimwe zvakasiyana siyana. So yeah, it's some of those things that zvangoita cross my mind, and I thought, you know what, let me just quickly share with others. Maybe I might help a person who struggler to really decide on whether moving to the diaspora or not, and on sacrificing leaving family, friends, familiar places, and all those comforts. Oh, by the way, kunoshandwa fast paced. They are fast paced. Saka isineka pesket go Zimbabwe kaka kuti tentakalaksa takachila, no pressure, African time. Ikako manje kunoku hakuna, inenge very fast paced. It's hectic, and yeah, you are really drained by the time you go home. Saka zvikotsidze futi izvozvo. And then drinking and driving anenge ari ma1. Ukabatwa ukabrutalizwa ukaoneka uri over the alcohol limit, it's a heavy fine. And ukaramba uchizviita, it can affect your visa, wodzokera kumusha wodeportwa. So zvinokulimita. Speeding kunoku is quite limited as well. In most areas, my neighborhoods, it's 40 kilometers an hour. And then to my main road, certain sections of the main road are 50 kilometers an hour, some are 60 kilometers. Ukaona nenge 80, utotenda mwari kuti apa at least ndotobukwanisa kumove fast. It's quite slow when it comes to that. And then my freeway avo, initially when I got here, they were between 85, my freeway or highway, anobuda kuenda out of town. They were initially 85 to 95 kilometers an hour, but now they've since increased to 110. You can at least then drive at a faster speed. But chimwe chiriko chingoro advantage kunoku imotikari ma-ex-jab akachipa zvisingaiti too cheap. But even though aitenga too cheap yacho nayo ukazoitenga at that price, you can't resell it for a profit kunoku. So you end up wangogara hako ne1. Vamwe of course vamwe mota dzakawandisa. Almost every other family inenge ne 5, 6, 7 cars. So that's a lot of cars. But again, if you want to develop kumusha and do certain things and kuvaka and do other projects, I would still encourage you to have what's really needed for the family, maybe 2 or 3 cars. So to find where it's possible to share motikari kana muri kushanda same direction, rather share a car than using 2 cars. Moto kata macost paya, Maria yotoenda towards self-development kumusha, pama projects uchada kuita akasiyana kumusha, and all those things. So those are just some of the ideas, and I'd like to share something that just crossed my mind when I was driving home. Let me share. I know there might be some people who are considering isori kwenda kumusha, but they don't know where to find the correct message, kwanza kuvapa better the truth, and help them decide whether they should move to the diaspora or consider staying at home. Otherwise, guys, it's been a pleasure talking to you. It's always a pleasure. Don't forget to like, subscribe, and share, and also comment down in the comment section as we're trying to grow this channel and reach out to a lot of people out there. Thank you so much. Catch you on the next one.